the objective of this lecture, how we define infertility, epidemiology of infertility, male causes, which is the part that we are dealing with as a urologist, female causes, هذا مو الجماعات النسائية, seminal fluid analysis, how we assess the patient according to seminal fluid analysis, treatment, and finally the assisted reproductive techniques. Definition: infertility is the inability of sexually active non-contracepting couple to achieve spontaneous pregnancy in 1 year, according to the World Health Organization definition. يعني يا شباب مو يجينا مريض متزوج صار له شهر وتعال والله خلينا نسوي له سيرش على الانفيرتيليتي causes. Scientifically speaking, 1 year of non-contraceptive sexual active partners يلا نقول اكو infertility. About 15% of couples do not achieve pregnancy within 1 year and seek medical treatments. 1 in 8 couples encounter problems when attempting to conceive a first child, and 1 in 6 when attempting to conceive a subsequent child. Next slide. 3% of women remain involuntary childless, while 6% of parous women are not able to have as many children as they would wish. طبعا موضوع cultural مثلا تعتمد على الكالتشر. بالصين مسوين احتفالات صار عندهم سماح بالطفل الثالث. احنا بالعراق تجي عندها 20 طفل و seeking for 21. Infertility affects both men and women in 50% of voluntary childless couple. A male infertility assisted factor is found together with abnormal semen parameters. Childless couple and male fertility assisted factors is found together with abnormal semen parameters. A fertile partner may compensate for fertility problems for the man, and thus infertility will manifest if both partners have reduced fertility. ناخذ بالبداية على normal physiology of reproductive system. First of all, we have hypothalamic pituitary gonadal axis. The physiology of hypothalamic pituitary gonadal axis play crucial role in each of the following processes, the last two of which are relevant for reproduction: phenotypic gender development during embryogenesis, sexual maturation during pregnancy, endocrine function of the testis regarding testosterone, exocrine function of the testis اللي هو sperm production. مثل ما حكينا قلنا the last two relevant to reproduction. نتكلم عن endocrine function of the testis and exocrine function of the testis. endocrine function هي راح تكون على التستوستيرون والexocrine function راح يكون على sperm production. الكومبوننت مال hypothalamic pituitary gonadal axis, hypothalamus receive neuronal input from many brain centers, including the amygdala, thalamus, bonus, retina, cortex, and the pulse generator for cyclical secretion of pituitary and gonadal hormones. It is anatomically linked to the pituitary gland by both portal vascular system and the neuronal pathways. نتكلم physiology. Portal vascular system directly deliver hypothalamic hormone to the anterior pituitary. The most important one of reproductive gonadotrophin releasing hormone اللي نرمز له GnRH or luteinizing hormone releasing hormone LHRH. At present, the only known function of GnRH is to stimulate the secretion of LH and FSH from the anterior pituitary.
نوصل للانتيريور pituitary هسه. anterior pituitary gland located within the bony cella torsica of the cranium is the site of action of GnRH. GnRH stimulate the production and release of FSH and LH. FSH يعني follicular stimulating hormone and LH luteinizing hormone by the calcium flux dependent mechanism. These peptide hormones were named after their elucidation in female, but is recognized that they are equally important in male. لا حد يتصور ان الاف اس اتش ولا LH مهم فقط بالفيميل، ايضا بالميل مهمه جدا بالنسبه لنا. هي بالنسبه لنا the first indicators of primary testicular اللي نسميه primary testicular failure. من نشوف الاف اس اتش ولا LH عاليه جدا و there is no sperm يعني patient azoospermia، هذا معناته ايش؟ هذا معناته انه المريض ده يواجه يعني testicular failure، ده يجي اوردر بالانتاج لكن لحد الان ماكو انتاج. تمام؟ The sensitivity of pituitary gonadotrophin for GnRH varies with patient age and hormonal status. The only known effect of FSH and LH are the dominant. They activate adenyl cyclase, which leads to increase in the intratesticular cyclic adenosine monophosphate. أحد من الشباب فاتح مايك مالته نقدر نسده؟ إذا واحد من الشباب نام وفاتح المايك خليه يسده حتى نكمل يعني. In the testis, luteinizing hormone LH stimulates steroidogenesis with Leydig cells by inducing the mitochondrial conversion of cholesterol to preganglion and testosterone. To preganolone and testosterone. Follicular stimulating hormone is essential for initiation of spermatogenesis at pituitary in the adult. The major physiological role of FSH is to stimulate quantitative normal spermatogenesis. ال LH راح يشتغل وين؟ راح يشتغل على السيرودوجينيسيس within the Leydig cell. تتذكرون بالتستيكلز عندنا سيرتولي سيل وعندنا Leydig cells. ال LH راح يشتغل على اللايديك سيل. اللايديك سيل ايش راح يسوي؟ inducing mitochondrial conversion، راح يحول الكوليسترول الى ايش؟ بريجينولون and testosterone. ال FSH وين راح يشتغل؟ initiation of spermatogenesis at puberty. In the adult, the major physiological role of FSH is to stimulate quantitatively normal spermatogenesis. فإذا إنتاج التستوستيرون راح يكون تابع لللايديك سيل، بينما السبرماتوجينيسيس راح تكون للفوليكولار ستيميليتنج هرمون. Third anterior pituitary hormone prolactin can also affect the hypogonadal pituitary gonadal axis with infertility. The prolactin, large globular protein of 199 amino acid that is known to affect milk synthesis during pregnancy and lactation in women. ممكن واحد يقول زين اوكي هاي ميلك يعني milk synthesis و lactation شو له علاقة بالميل؟ The role of prolactin in men is less clear, but it may increase the concentration of LH receptors on the Leydig cell and help sustain normal high intratesticular testosterone level. Normal prolactin level may be important in the maintenance of libido. يعني ممكن دول البيشنت يجونا خاصة الأوبيس، دول يجونا with gynecomastia وعندهم sexual dysfunction. decrease in the libido، ممكن نبعث الهرمونال اسسمنت نشوف عنده increase بالبرولاكتين
واللي راح يقابله بنفس الوقت راح ديكريز بالتستوستيرون، فراح يصير عندهم decrease in the libido. فاللي يحافظ على المينتنس اوف libido هو النورمال برولاكتين ليفل. شافوا ايضا الايفيدنس suggests that hyperprolactinemia abolish gonadotropin pulsatility by interfering with the episodic GnRH release. حكينا على الهايبوثالاموس، حكينا على البيتيوتري، نجي للجونادز الاكسس كاملا. The testes, normal male virility and fertility require the collaboration of exocrine and endocrine function of the testes. قلنا الاكسوكراين اللي هي sperm production, endocrine اللي هو testosterone. Both units are under the direct control of hypothalamic pituitary gonadal axis. Interstitial compartment composed mainly of Leydig cell is responsible for steroidogenesis. حكيناها قبل شوية بالسلايد الثاني. Seminiferous tubules has the exocrine function with spermatozoa as a product. Endocrine testis function, normal testosterone production in men is approximately 5 grams per day. The secretion occurs in a damp, irregular, pulsatile manner. يعني مو fixed, pulsatile manner, the production of testosterone. اللي مهم عندكم يا شباب هذا الموضوع، يعني المهم هاي النقاط نركز عليها بالمحاضرة. أنا ما راح أدخل بالديتيلز مال الفيزيولوجي، أريد أعرف يعني كم نقطة مهمة عندي. هاي من النقاط المهمة اللي حاط لكم عليها مثلا بالأحمر، هاي نقاط مهمة لكم ممكن نستفاد من عندها بعدين. In normal men, approximately 2% of testosterone is free or unbound to the considered as the biologically active fraction. احنا عندنا التستوستيرون وعندنا الاكتف فورم مالته اللي هو دايهيدروتستوستيرون. من قرينا على البروستيت شفنا شلون اذا تذكرون شفنا شلون الفينسترايد اللي هو 5 alpha reductase inhibit the conversion of testosterone to the dihydrotestosterone, which is the active form of it. The remainder is almost equally bound to albumin or sex binding globulin within the blood. Exocrine testis, the primary site of FSH action is the Sertoli cell. حكينا على اللايدك cell اللي هي حكينا على ايش؟ سيرودوجينيسيس. السيرتولي cell within the seminiferous tubules هذا هنا ال primary site of FSH, follicular stimulating hormone. In response to follicular stimulating hormone binding, Sertoli cell make a host of secretory products important for germ cell growth, including androgen binding protein, an effect augmented by testosterone, transferrin, lactate, ceruloplasmin, cholesterol, plasminogen activators, prostaglandin, and several growth factors. Through these actions, seminiferous tubules growth is stimulated during development, and sperm production is initiated during puberty. In adults, it is thought that the FSH is required for normal spermatogenesis. الانهبين and activin. L'inhibin is a protein derived from Sertoli cell that specifically inhibit FSH release from the pituitary. Within the testis, the inhibin production is stimulated by FSH and acts by negative feedback at the pituitary or hypothalamus. كلنا نعرف انه اكو شيء اسمه فيدباك ده يرجع للبيتيوتري والهايبوثالاموس. Recently الاكتيفين اللي هو البروتين هرمون with close structural homology to transforming growth factor beta has been purified and cloned and appear to excrete a stimulatory effect of FSH secretion. فصار عندنا الاكتيفين والانهبين regarding the FSH، واحد يصعد واحد ينزل، واثنيناتهم يعطون باك للبيتيوتري، فيدباك العفو للبيتيوتري. Spermatogenesis is a complex process by which primitive multipotent stem cell divided
to either renew themselves or produce daughter cells that become spermatozoa. These processes occurs within the seminiferous tubules of the testis. In fact, 90% of testis volume is determined by seminiferous tubules and germ cell at various development stages. يعني خلوا بالنا testicular volume هي عبارة عن seminiferous tubules، لكن شلون نقول عليها كلاستر مطوية، هي كليتها 90% من الفوليوم هو من seminiferous tubules. بعد نقدر نتكلم هنا هسه حكينا على السبرماتوجينيسيس، نوصل للسيرتولي سيل. Seminiferous tubules are lined with Sertoli cells that rest on the tubular basement membrane and extend into the lumen with a complex cytoplasm. Sertoli cells are linked by tight junction. The strongest intracellular barrier is the body. These junctional complexes divided seminiferous tubule space into basal basement membrane and adluminal اللي هو lumen compartment. هذا الارينجمنت راح اللي نشوفه هذا التايت adherent بالسيرتولي سيل، واللي سوت لنا البيسمنت ممبرين والادلومينال لومن كومبوننتس كليتها تسوي لنا اكو شيء مثل ما عندنا بلاد برين بارير عندنا بلاد تستس بارير. هذا allowing spermatogenesis to occur as an immunologically privileged sites. اي انتي بودي يتكون ضد السبامز ممكن ياثر على الفيرتيليتي، لذلك هذا البارير دا يحمي لي التستيكلز، لان تشوفون احنا عندنا هذا exocrine function of the testes. ممكن يصير انتي بودي against it. اي انجري للتستس، اي تروما، اي سيرجري للتستيكلز ما ينترفير with the blood testis barrier، وهذا ممكن بعدين ياثر على الفيرتيليتي of the patient. The importance of this sanctuary effects become clear when we remember that spermatozoa are produced at puberty and are considered foreign to an immune system. يعني السبرماتوزوا ما تصير والطفل بعده، يعني طفل صغير بالنيونيت بالفيتال لايف بالتشايلد هود الى ان نوصل البيوبرتي، تتكون بعد البيوبرتي، لذلك يعتبرها الجسم فورم بودي، لذلك ممكن يكون لها انتي بوديز. هاي الانتي بوديز ممنوعه بايش؟ بالبلاد تيستس بارير. once this is broken ممكن ندخل باشكاليه الانتي سبيرم انتي بودي اللي ممكن تاثر على الفيرتيليتي مستقبلا. Sertoli cells serve as a nurse cell for spermatogenesis, nourishment their cells as they develop. They also participate in the germ cell phagocytosis. مثل ما حكينا انه احنا we are considered او we are dealt with the male fertility as a urologist. عندنا نقسمها الى pre-testicular, testicular, post-testicular. The pre-testicular endocrine disorders, Kallman syndrome, isolated gonadotrophin deficiency causes hypogonadism, congenital hypogonadotrophic hypogonadism syndrome, Prader-Willi syndrome اللي هو hypogonadism, short stature, hyperplasia, obesity, Prader-Biedl syndrome اللي هو retardation يعني mental retardation, retinitis pigmentosa, polydactyly and hypogonadism. هذا كله نتكلم على endocrine disorders ممكن تكون من ضمن ال pre-testicular causes of infertility. Pituitary gland adenoma, radiation or infection. Hormone excess prolactin, pituitary tumor, excess androgen بالadrenal tumor, congenital adrenal hyperplasia والanabolic steroids. excess estrogen. هذا بالنسبة للشباب، يعني راح أتكلم هذا يعني موضوع الأنابوليك ستيرويد للشباب، وإلكم جميعا يجب التوعية لهذا الموضوع. الكل من الشباب خاصة اللي ما مفتونين بالعضلات المفتولة راح للقاعة وبلشوا أنابوليك ستيرويد وياه وينطوا أبر وينطوا حبوب، ولا تخاف هذا علاج هرموني وهذا راح نسوي لك بعدين ووش وننطيك فشي. كلهم دا يجون أهل الأنابوليك ستيرويدز، صحيح عضلات مفتولة لكن ايزوسبيرميا يا شباب، فبي اوير، وعوا انفسكم، وعوا اللي تعرفوهم.
اغلب مشاكلنا مع القاعات الرياضيه دا ياخذون انابوليك ستيرويد بدون ترخيص بدون اشراف طبي، والنتيجه يجينا عريض المنكبين لكن ايزوسبيرميا، ولا ممكن اصلاح هذا الموضوع. ايش قد يجونا من عندهم ايزوسبيرميا عندهم فايلات تارسه الدنيا، ايش قد يجون من عندهم دول الانابوليك ستيرويد ايرلي كاتاراكت من وراء الستيرويد عمره 20 سنه ويحتاج شيء لعد تبدل لعد 70. هذا ايش قد يجون كارديومايوباثي، ايش قد يجون هايبرتنشن، ايش قد يجون ادرينال انسفشنسي. فبي اوير دائما نحذر من هذا الموضوع والكل يعني توعي له. خلصنا البري تستيكولر نروح للتستيكولر كوزز. جينيتك ديس اوردرز كلاينفيلتر سيندروم اللي احنا عندنا ايش؟ عندنا 47 كروموسوم 47 اكس اكس واي مو اكس واي involved azoospermia, increase of FSHLH and decreased testosterone. XX male XYY syndrome. Gonadotoxins, the radiation, drugs, chemotherapy, steroid, alcohol والدراكس جماعة الماريجوانا سلفاسلازين and smoking. Systemic diseases, renal failure, liver failure, sickle cell anemia, testicular injury, orchitis, torsion, trauma. كروبتركايدزم لهذا يجينا عمره 30 سنه، ذاك اللي طبينا على مريض 30 سنه بايلاترال اندسندنت تيستس، وان كان المريض وان كان اهل المريض هاي مشكله تاريخيه تتكرر. اني تيستكلز اعتقد اخذوها بالمحاضره should be brought to the scrotum within the first year of life. within the first year of life. within the first year of life يعني مو بعد السنه الاولى. within the first year. من يجينا ورا السنه الاولى من العمر هذا الانتاج مالها انتهى، اضافه الى ممكن تاثر على الخصيه الثانيه ويجينا patient infertile. Varicocele found in 30% of infertile men. Idiopathic اللي هو constitute 25% of cases of infertility. Post-testicular causes عادة تصير بالcongenital blockage. Congenital abscess of the vas deferens اللي هو عندنا اليانغ syndrome, idiopathic epididymal obstruction, polycystic kidney disease, ejaculatory duct obstruction. acquired blockage بالفازكتومي بالجروين سيرجري، خاصة دول اللي يسوون الهرنيا بالنون اكسبرت هاندز بالبيدياتريك ايج جروب، واثناء ما يعزل الساك الفاز ينطيكم عمره وخلاص راح انتهى الموضوع. والانفكشن فانكشنال بلوكج بالسمباثيك نيرف انجري بالفارماكولوجيكال. عندنا disorder of sperm function, disorder of motility. عندنا immotile cilia syndrome, maturation defect, neurological infertility، حكينا على anti sperm antibody، حكينا على الانفكشن. disorder of coitus دول جماعة الامبوتنس، الهايبوسبيديوس، خاصة دول الهايبوسبيديوس اللي سيفير فورم. عندنا مرضى يجون بينوسكروتال هايبوسبيديوس، مرات سكروتال هايبوسبيديوس اكو، فهذول ممكن هي براكتس انتركورس لكن الايجاكوليشن يكون اوتسايد، لذلك they are infertile. And timing and frequency is an important factor. Timing and of intercourse and the frequency is important. شلون هذا الموضوع يصير؟ يعني خلينا نقسم يعني الاوفيلاتوري يعني تايم اوف اوفيليشن. اذا قسمنا السايكل اوف ذا فيميل الى 3 بارتس، خلينا نقول عليهم first day of mens الى 10 days، هاي البارت الاول، من 10 الى 20 بارت ثاني، من 20 الى 30 بارت ثلاثه. التايمينج اوف intercourse during the middle of the period time كليته، يعني خلينا نقول العشرة الوسطية، هو هنا اللي يصير عندنا pregnancy. otherwise the possibility of pregnancy is low، مو منعدمة لكن low. فلذلك التايمينج is important. How we assess an infertile couple. History. Sexual history, duration of a problem, frequency and timing of intercourse, previous successful conception. هاي كلها أسئلة نسألها. نشوف previous birth control, erectile or ejaculatory dysfunction.
Lubricant used during intercourse can influence sperm motility and should be avoided. Commonly used products such as Kawa jelly, Lobiflex, and Moscow lotion. And this allows significantly reduce sperm motility in vitro. If needed, acceptable lubricant including vegetable safflower and peanut oil. Developmental, age of puberty, history of corticoidism, gynecomastia. حكينا من نشوف gynecomastia نروح باتجاه ايش؟ نروح باتجاه الهايبربرولاكتينيميا اللي may affect the libido of the male. Medical and surgical. Detailed assessment لازم ناخذ من المريض for the risk factor. Recent febrile illnesses, post-pubertal mumps orchitis. مشكلتنا ويا المامس تتذكرون احنا قبل يعني اخر سنه بالتهجير صار فد مامس ضرب العراق عامه من الشمال الى الجنوب بحيث ماكو يعني يوم ما يجونا 3-4 مامس اوركايتس. destructive mechanism of mump orchitis يجينا المريض ورا شهر شهرين atrophic testis. اما الlucky patient هذول اللي يجي bilateral mumps orchitis هذول high percentage of infertility يصير عندهم لان ممكن هذا يجينا ورا 6 اشهر azoospermia totally. Varicocele, testicular torsion, trauma or tumor, sexually transmitted disorders, genital, urinary surgery, radiotherapy, respiratory disease associated with ciliary syndrome. يعني جماعة cystic fibrosis هذول immotile sperm عادة. يعني a part of general disease with diabetic patients. Drug and environmental. Previous chemotherapy, exposure to substance which impairs spermatogenesis or erectile function, alcohol consumption, smoking habit, hot baths, family, hypogonadism, and cryptorchidism. بالنسبة للدرج يا شباب دول البيشنت اللي ياخذون immunotherapy، دول البيشنت on chemotherapy، البيشنت with يعني kidney transplant عادة يجونا azoospermic patient بسبب التريتمنت اللي ياخذوها. patient يعني مرات دول اهل testicular tumor once we diagnose the patient with testicular tumor in the well equipped centers قبل ما نبلش بالعلاج they collect the sperm and put it يعني يخلوها بالسبيرم بانك للبيشنت لان احنا هذا راح نشيل one of the testicles the testicular tumor وراح نعطي radiation وكيموثيرابي. ممكن خلاص بعد هذا هو this is the last sperm we can collect from the patient. هذول it is advised انه if they want خاصة باليونج ايج جروب ناخذ سبيرم ونخليهم سبيرم بنك لهذا البيشنت حتى ممكن نستفاد منها بعدين اذا راد يسوي تشايلد. هاي المحاضرة الاولى خلصت، ممكن ننتقل للمحاضرة الثانية. بس ناخذ شوية رست على هاي المحاضرة. احد عنده استفسار شيء عليها؟ في البدايه نهايه ذيك المحاضره حكينا هاو وي اسس ذا بيشنت، شلون راح نسوي اسسمنت للبيشنت، شلون راح نستفاد يعني من الهيستوري ومن الديتيلد هيستوري حول الفيرتيلتي. نجي هسه الاكزامينيشن. شلون نسوي اكزامينيشن؟ perform a full assessment of all system with attention to the general appearance. يعني مثلا احكي لكم حادثه، اجاني مريض seeking for a child 8 year of infertility يعني primary infertility. زين من الجنرال لوك مال البيشنت هي از ابنورمال، شكله كان كلاينفلتر سيندروم. من دزينا اتش ال اي تايبنج دزينا له كاريو تايب طلع كلاينفلتر تيبيكال. زين هذا مستلم علاجات 8 سنوات يندى لها الجبين. لازم ننتبه على المريض، مو يجيني مريض كلاينفلتر مثل هذا اللي يحكي لكم. على فكره هذا مو مريض واحد يجاني كلاينفلتر، انا شايف 3 كلاينفلتر مستلمين علاجات لسنين طويله. من دزينا كاريو تايب طلع كلاينفلتر. زين so it is very important to assess the general appearance, evidence of secondary sexual development, sign of hypogonadism and gynecomastia. Urogenital examination should include the assessment of the penis. إذا عندنا Peyronie's disease, Peyronie's plaque معناتها هذا يصير inability to perform an intercourse. إذا أكو عندنا phimosis، إذا عندنا hypospadias.
measurement of testicular consistency, tenderness, volume. اكو عندنا برايدر اركوميتر نشوف بيه النورمال size of the testis. Normally more than 20 cc, varies with race. We palpate the epididymis, tenderness, swelling, spermatocord اذا الفاز present or absent. زين. قبل شهر جاني واحد absent or vas difference on the left side. هذول عادة ندزم الترا ساوند ممكن يعني يطلع عندنا ويا الابسنس اوف vas difference congenital abscess of the kidney. وبالفعل كان عنده congenital abscess of the left kidney. And digital rectal examination for a prostate نشوف إذا أكو tenderness, أكو induration, أكو hard nodules, أكو obliteration of the median sulcus or not. نجي للسيمينال analysis. شغلة واحدة أحب أوضحها بالسيمينال analysis. أنا كتبت لكم بالمحاضرة should be 2 to 7 days of sexual abstinences before collection. هذا الموضوع عليه نقاش كبير وعليه controversy كبير. In the last guideline بالأمريكان Urological Association guideline قالوا إنه 24 hour is enough. يعني لغوا هاي الفكرة بس بعدها ما نزلت بالتكست بوك، نزلت كجايد لاين. فأريد تفهمون هذا الموضوع. هسه البيشنت بعد ما يحتاج، قبل احنا عادة الأوبتيمال نقول له 3 days sexual abstinences والرابع روح سوي التحليل. خلينا نشوفها، هم حاطيها من 2 to 7 days. ورا ما سووا أكثر من استدي شافوا إنه هاي البارامترز ورا 24 ساعة ما راح تفرق هواية عن البارامترز ورا 72 ساعة أو ورا 96 ساعة أو غيرها. هسه فلذلك هسه in the guideline ماكو need for sexual abstinences. 24 hour is enough. not mentioned in the textbook. ما حددت لكم إياها بالمحاضرة، لكن تحدث إن شاء الله على السنة القادمة once it be in the textbook. ف sexual abstinences خلوا بالكم يا شباب، ما نحتاج بعد sexual abstinences 2 to 7 days، لكن لحد الآن مثبتة تلمسه بعدين. بعض المرضى ما يقدرون يسوون سيمينال اناليسيس يعني باللابراتوريز، فممكن نقول له يا بسوي بالبيت وتجيبه، لكن within 1 hour لازم يوصل السامبل. بس يعني مو بهالشكل اجواء قاتله باجواءنا، على الاقل اجواء معتدله مو باجواءنا احنا. نشوف شنو بالسيمينال اناليسيس. الايجاكولاتوري فوليوم، الكوفكشن تايم and the pH are noted. Microscopy have technique to measure sperm concentration, total number, morphology and motility. The mixed agglutination reaction is used to detect anti-sperm antibody. Presence of leukocyte more than 1/10 ml of semen suggests infection and culture should be requested. هذا اللي according to the World Health Organization defined the following reference value: volume 2 ml or more, pH 7.2, sperm concentration 20. يعني نتكلم على 20 مليون. احنا عادة بالسبرما يعني sperm analysis any sperm count above 15% are normal، لكن هذا اللور ليميت ممكن نعبر الى 213 الى 215 مليون. total sperm number 40 مليون or more sperm per ejaculate. motility 50%. طبعا اكو عندنا اكثر من grading system بالmotility. النيو grading system بالmotility عندنا total motility at least 40% up to 75. عندنا البروجريسيف motility at least 32% up to 72%. عندنا الفيتاليتي اللي هو at least 85% up to 90%. وعندنا الابنورمال فورمز at least 4% are normal. هذا الجريدنج سيستم اللي موجود هنا. عندنا الموتيليتي 50% or more with grade A and B. يعني A و B هذا يقسمهم إلى 4 A B C D. إذا A أكثر من 25، إذا B و A اثنيناتهم أكثر من 50 هذا نورمال. المورفولوجي أكثر من 30% sperm with normal morphology. الفيابيليتي 50 or more. Time to liquefy 5 to 25 minutes. White BC less than this. عندنا قلنا اكو many system for grading sperm motility. 5-point scale: 0 no motility, 1 sluggish or non-progressive movement, 2 slow
meandering forward progression. 3. Sperm moving in a reasonably straight line with moderate speed. And 4. Sperm moving in a straight line with high speed. 4 category scales. وذاك كان الفايف اذا حكينا بالبدايه. هسه نجي على الفور العفو. Rapid progressive motility, slow or sluggish progressive motility, non-progressive motility, and finally no motility. Hormonal assessment. أي male السبيرم كاونت أقل من 10 مليون should undergo hormonal assessment. كل واحد يجينا similar analysis أقل من 10 ملايين لازم يروح للهرمونال assessment. ما يصير يجيني مريض عنده 50 مليون أنا يداز هرمونال assessment وإحنا ندري very costly الهرمونال assessment. إلا إذا أنا شكيت مثلا هذا البيشنت شفت عليه بالجنرال appearance أو بالهيستوري مالته عنده thyroid disease، ده يقول لي مثلا decrease in the lipido، شفت البيشنت gynecomastia، هذا أدزه hormonal assessment specific for what I see. أما in this general hormonal assessment إلى patient عنده أكثر من 10 ملايين it is not indicated. أقل من 10 ملايين أدز للمريض. Evidence of impaired sexual function, impotence or libido حكينا عليها. Finding suggestive of specific endocrinopathy, thyroid. FSH and testosterone should be measured. Serum luteinizing hormone, the prolactin level may be obtained if testosterone and FSH are abnormal to help pinpoint to endocrine defect. Raise the prolactin associated with sexual dysfunction and may indicate pituitary disease. وبالحقيقة يعني من التاريخ يعني من طريقنا مع المرضى وهاي مرضى حصلنا من عندهم يعني من شفنا البرولاكتين عالي we said an MRI for silla torsica. حكينا قبل شوية على silla torsica الانتيريور pituitary شفنا pituitary adenoma. الكروموسوم analysis لو البيشنت جماعة الايزوسبيرميا يعني يجينا الكاونت ماله زيرو، اوليغوسبيرميا، اتروفيك تيستس، انكريز اف اس اتش، او يسموهم دول تيراتوزوسبيرميا. تيراتوزوسبيرميا يعني النسبة مال الابنورمال فورم عالية جدا والعدد قليل جدا. they are indication of hormone chromosomal analysis او نسوي كاريوتايب نشوف المريض شنو الكاريوتايب مالته. Testicular biopsy in a spermic patient to differentiate between non-obstructive and obstructive causes. حقيقة التستيكولار بايوبسي نخليه بين قوسين بالأيام الحالية وبالوقت الحالي لأن دخل عندنا السبام ريتريفال، فلذلك سجلوا نقطة يمكم وهاي لازم ناخذها ونحفظها جميعا. Testicular biopsy should not be performed unless it is done in a tertiary fertility center. لازم يصير بمركز عقم، مو أي واحد يجي يروح يسوي والله testicular biopsy، لأن مرات أنت من تسوي biopsy ممكن you retrieve some sperms. إذا موجودة healthy sperms normal sperms لازم نخليها عندنا بالسيستم ونخليها بسبام بانكينج وناخذ retrieval ممكن يستفاد منها المريض بالassisted reproductive techniques. Oligospermia defined as sperm concentration less than 20 million per ml of ejaculation. Varicocele, sometimes idiopathic, androgen deficiency. It is identified in 60% of patients presenting with testicular cancer or lymphoma. It is often associated with abnormalities of morphology and motility. The combined disorder is called oligospermia syndrome. Common causes include varicocele, cryptorchidism, idiopathic, drug and toxic exposure, febrile illnesses. الاوليغوستيموسبيرميا الكاونت راح يكون عندنا قليل اضافه الى ايش؟ الموتيلتي قليله. اغلب المرضى من الانفرتيليتي هم ذولا مشكلتنا وياهم اللي هي الاو اي تي اوليغوستيموسبيرميا. How investigation, seminal analysis, sperm count يعني less than 5 million in the severe form require hormonal investigation including FSH and testosterone. Severe oligospermia associated with seminiferous tubal failure. The treatment correct the underlying causes. Idiopathic causes may be respond to empirical treatment and require assisted reproductive technique. Azoospermia defined as an absence of sperm in the ejaculatory fluid. Etiology obstructive,
absent or obstructive vas difference, epididymal or ejaculatory duct obstruction related to infection, cystic fibrosis اللي حكينا قبل شوي. Non obstructive hypogonadotrophism, Kalman syndrome, pituitary tumor, abnormality of spermatogenesis, chromosomal anomalies, toxin, idiopathic, varicocele. وين ما راح تروحون راح تلقون الاركايتس والvaricocele and torsion, testicular torsion. حكينا على الانفستيجيشن بالهرمونال اسسمنت، testicular biopsy حكينا عليه. الاستينوسبيرميا a defect in the sperm movement. Asthenospermia refer to low level of motility or forward progression, or both. It may be due to spermatozoal structural defect, prolonged epistasis period, genital tract infection, anti-sperm antibody, partial ductal obstruction, varicocele, and idiopathic causes. Varicocele is the most common surgically correctable abnormalities found in fertile men and may be responsible for sperm motility defect as well as defect in the sperm and shape. Teratospermia, defect in the morphology, and it's often associated with both oligospermia and asthenospermia. Combined defect in sperm density, motility, and morphology known as oligoastenoteratospermia. هذا خاتمها كلها هنا ما بقي شيء. And are most frequently due to varicocele effect. Other causes العفو multiple sperm defects included cryptorchidism, temporary insult of spermatogenesis such as heat. Drugs, environmental toxins, idiopathic causes. Heat effect may be either environmental and endogenous due to the fever. If a temporary insult is suspected, several semen analysis over 1 up to 2 through spermatogenic cycle. يعني خلي بالنا ترى يعني اي دراجز ننطيها، اي تريتمنت ننطيها، السبرم اللي ينزل اليوم عمره 75 يوم، فما راح يكون يستفاد المريض من عنده الا تخلص السبرماتوجينيك سايكلز. ف 3 to 6 months. لذلك مثلا من نسوي عمليه فاريكوسيل المريض نقول له تنتظر التحسن بعد الفاريكوسيل من 6 الى 9 اشهر حتى تمشي 2 سبرماتوجينيك سايكل. حكينا على التريتمنت اوف يعني correct the causes. نجي على الهرمونال treatment. Secondary hypogonadism, pituitary intact, ما بيها شيء. pituitary may respond to human chronic gonadotrophin (HCG). Alpha international urine subcutaneously 3 times a week, which stimulate an increase in the testosterone and testicular size. If the patient remain azoospermic after 6 months of treatment, FSH is added to the treatment. Alternatively, pulsatile LHRH can be administered subcutaneously via the mini pump. Testosterone deficiency requires testosterone replacement therapy. Hyperprolactinemia is treated with dopamine agonist. Erectile ejaculatory function may be treated conventionally oral, intraurethral, intracavernous drugs, and vacuum or prosthesis. Ejaculatory failure may respond to some pathomimetic drugs مثل dysparamiine or electroejaculation used in spinal cord injury, where an electrical stimulus is delivered via the rectal probe to the postganglionic sympathetic nerves that innervate the prostate and seminal vesicles and thus they induce ejaculation. Anti-sperm antibody corticosteroid have been used, لكن عادة بنشوف anti-sperm antibody عادة assisted reproductive technique is indicated. Genital tract obstruction بالابديدمال obstruction كانوا قبل نسوي ابديدموفازكتومي حقيقة percentage of يعني success rate is very poor لذلك نستعاض عنها دائما بالassisted reproductive technique which brought more acceptable result.
Sometimes بالejaculator duct obstruction require transurethral resection of the ducts. Varicocele نسوي للvaricocele. The empiric medical treatment used in idiopathic infertility, no identifiable causes or can be attributed to the problem. Men in whom a cause of fertility may be identified but no specific therapy is available. Clomiphene citrate ننطيه synthetic non-steroidal drugs that act as an anti-estrogen and competitively bind to estrogen receptor in the hypothalamus and pituitary. Clomiphene therapy is given for idiopathic low sperm count in the setting of low normal LH and FSH and testosterone level. It is less effective as treatment of low motility. عندنا ويا الانتي-oxidant therapy is very important, or vitamin E. These agents may be useful in a subgroup of infertile men with elevated level of seminal reactive oxygen species. None of the approved vitamin supplement abundance treatment for male fertility, but will control the trial demonstrating their efficacy. Folic acid and zinc may be increased sperm concentration. نجي على assisted reproductive technique. Sperm extraction. Sperm are removed directly from the epididymis or microsurgical epididymal sperm aspiration نسميها الميزة, or by percutaneous retrieval PISA. If this method fails, testicular sperm extraction TC or aspiration TSA may be tried. Sperm undergone cryopreservation until required. Later they are separated from seminal fluid by dilution and centrifuge method with further selection of motile sperm and normal form using Percol grading technique. مختصر هاي القصة ممكن ناخذ direct aspiration from the testis whatever the method ونخليها بس يعني نخليها بالكرايو بريزرفيشن نحفظها بالسبام بانك وبعدين نسوي انجكشن لهاي السبام ننطيها يعني يعني بالاوفر اللي سلكتد ويصير البريجنسي. هذا سبام اكستراكشن. الانترا يوتراين انسيمينيشن هذا حقيقة بدا يضمحل following ovarian stimulation. يسوون ovarian stimulation للفيميل وسبيرم على بلاديس via a catheter يخلون دايركتلي السبيرم to the catheter. ناخذ السيمينال اناليسيس وناخذ السيمينال فلويد وسبيرم فيها catheter to the uterus وهم مسوين هايبر ستيميليشن للفيميل. هذا تقريبا بدا يروح يعني بدا يعني يختفي من الصورة. الاي في اف controlled ovarian stimulation produce oocytes which are retrieved under transvaginal ultrasound guidance. The oocyte and sperm are placed in the petri dish for fertilization to occur. Embryos الامبريو بعدين ورا ما يصير يعني صار عندنا success مال البريجنسي راح ننقل الامبريوز to the uterine cavity. The pregnancy rate 20 إلى 30% صعدت حسب السنتر ومختلفة حسب حالة المريض. عندنا gamete intrafallopian transfers. Oocytes and sperm are mixed and deposited in the fallopian tubes via laparoscopy. Variation including zygote intrafallopian transfer or tubal embryo transfer. المهم والأفضل واللاست updated one اللي هو intracytoplasmic sperm injection EGSI. هسه اللي منتشر بكل مراكز العقم يا شباب هو الإكزي intracytoplasmic sperm injection. Single spermatozoa is injected directly into the oocyte cytoplasm يروح بالسيتوبلازم through the intact zona pellucida. pregnancy rate مالتهم 15 إلى 22 per cycle. وصلت في بعض السنترز 35 إلى 45. ما لكم علاقة بالإعلانات اللي تطلع 65 و75 كلها كذب. تمام. The most updated one is EGSI intracytoplasmic sperm injection. لحد هنا أنا مخلص الانفرتيليتي. اللي عنده استفسار يتركه بعدين على الجوجل كلاس. اقروا زين. نراكم في المرحلة السادسة إن شاء الله.
السلام عليكم.